Army is a life. It's not a job. Lanchaala, national flag la na katti thiruppi varum. What a statement. This is the youth of India. And the power of Indian Army soldier, the heat and energy he generates, that is also melting the Siachen glacier. Ultimately, yaar Indian soldiers. Namma youth. Once upon a time, he was youth. So, a friendship with Pakistan will bring peace to the entire, If they become prisoner of war in a situation, how do you handle that situation? Oh, it's a big challenge. And we are happy that nation's daughter, Captain Fatima. So, நீங்க அந்த வீட்டோட கனெக்ட் ஆவறதெல்லாம் எப்படி chief? The national flag can come back, or I'll come back wrapped in the flag. Provoke TV நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்க விஜே பரத். இந்த ரிபப்ளிக் டே ஸ்பெஷல்ல இன்னைக்கு என் கூட வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட் இருக்கிறாரு. ஆக்சுவலாக ஐம் வெரி ப்ரவுட் இந்த ஒரு இடத்துல வந்து நான் உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா. ஸோ நம்மளுடைய தேசத்திற்கு நம்மளுடைய மிலிட்ரியோடைய அந்த ஒரு சப்போர்ட் ஆனது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ பெருசு. ஸோ அதில் கிட்டத்தட்ட 37 இயர்ஸ் தன்னுடைய ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்து இன்றைக்கும் நிறைய விஷயங்களை தொடர்ந்து யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் போய் ஆர்மி பற்றியும் மோட்டிவேஷனாக நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய மேஜர் ஜெனரல் இந்திரபாலன் சார் நம்ம கூட இருக்கிறாரு. வணக்கம் சார். வணக்கம் பரத். நல்லா இருக்கீங்களா சார்? வணக்கம் Provoke. வணக்கம் சார். How are you sir? சௌக்கியமா? I'm very fine. Sir. All good sir. Before doing the interview, I thought I'm going to interview a very strict military officer. So I thought he'll be very formal, he'll be very strict. But as soon as I saw you, I see you like a Clint Eastwood with this look. You look very dashing and you look very great, sir. Thanks. Thank you. So, sir, we are celebrating our Republic Day, and I'm very proud and happy to have you here as my guest. And it's been like 37 years you're in the service, right? So, it's such a big journey. So, how does it now, sir? Like sitting and seeing all those days and remembering those times and motivating youngsters today. So, how is it? You see, the life of a soldier is very different from a common man. You are practically dedicated yourself to the nation's sovereignty and security, and therefore your life is bound by certain expectations, by certain responsibilities, and also by certain restrictions. That notwithstanding, the life is also very exciting. When you start your journey as a young officer, the life is full of adventure, new places to see, new things to do, new challenges to meet, new tasks to be done. And of course, you are always looking at opportunities where you can take on your adversary and take part in military operations. So these things keep life exciting. So as they say in the army, army is a life. It's not a job. The Major Corps is very unique. So, did you face any challenges for that, Chief? Yes, of course. You see, ultimately, whenever you bring in change, when you try to bring in something different, there would always be resistance. It is natural. It's not anything to do with any psyche of people, because people generally like to be status quo. But when you bring something new, few people can see the benefits. Few feel, hey, this is going to be very difficult to manage. Those challenges were there, but the good part was that I also got very good support. I got very good support from the people I was operating with, the DG NCC, as also the UGC. The chairman UGC was highly supportive, because he saw the value in that. And as you rightly said, Bharat, NCC was an extracurricular activity. So the students who were doing NCC had to spend time on NCC and yet spend full time on academics. Now this was okay during olden days when college used to be like chill. You could just write one exam in a year or once in 3 years. Today, in the new system of choice-based credit system, Adila, you know that you have to study and you have to be engaged in academics. You remember kore exams irukku, kore assessments irukku. Now doing all that and then finding time for NCC was getting difficult for the students. Sir, இப்போ கார்கில் வார் இது வந்து நான் ஹிஸ்ட்ரியில் படிக்கிறப்போ இட் வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மை சிலபஸ். ஓகே, ஐ ஸ்டடி கார்கில் வார். பட் அந்த பிளேஸில் நின்று பார்க்குறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ரியலி அ க்ரூஷியல் ஒன். பிகாஸ்
கார்கில் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் லைக் the Siachen glacier is very height, and recently I came to know that the Siachen glacier is melting because of this climate change and all. I could see it's melting. பட் அந்த ஒரு இடத்துல நின்று அந்த ஒரு வாரை பார்க்குறப்போ கண்டிப்பாக as a soldier உங்கள் மனசில் என்ன ஓடிட்டு இருந்தது? You see, you said the Siachen glacier is melting. If I were to say that it is the courage and valor and the power of Indian Army soldier, the heat and energy he generates, that is also melting the Siachen glacier, I will not be wrong in saying that. But that's in the lighter vein. The fact remains that Kargil and Siachen are at heights at which the aircraft fly. 14,000 feet, 20,000 feet. ಆ ஹைட்லான ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ளை பண்ணுறது. அங்கே குளிர் சொன்னதாச்சுன்னா அது போன் சில்லிங் குளிர் இருக்குது. To just survive there itself is a பயங்கர big challenge. Now in that survival conditions, you now have to fight a battle. That means you have to carry your own loads, 30-40 kilo loads. You have to be able to climb mountains. அதெல்லாம் பண்ணிய சேசம் you have to finally fire on the enemy and capture and defeat him. Now it is indomitable Tana task. It is impossible to even think that you can do something like this. But that is what is the strength of Indian soldier. And when I talk of Indian youth, ultimately, yaar Indian soldiers. Namma youth. Once upon a time, he was youth. He's become a soldier and he's become so strong and indomitable, the best fighter in the world. How has he become? It is because Namma Indian youth has that kind of potential. The military put him through some training and made him that. Ilya. That is the potential of youth that is there. So, in Kargil war, my experience has been that the young soldiers, as well as the young officers, they have performed outstandingly well. It is their grit, it is their determination, it is their physical fitness, it is their courage, which managed to defeat these Pakistani forces at such icy peaks. Whether it was facing their bullets, whether it was climbing those jagged peaks, and whatever you say. ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ಲಿ ಸೆಡ್ ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್. இஃப் யூ டாக் அபவுட் த பாஸ்ட், ஸ்பெஷலி சொல்லணுன்னா வாஜ்பாய் சார் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தே வாண்டட் டு பில்ட் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான். ஸோ அந்த ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் போட்டு தே வாண்டட் டு சென்ட் அ பஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹேப்பன். அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்கேஸ் அந்த இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நடந்திருந்ததுன்னா இப்போ எப்படி இருந்திருக்கும் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் இஃப் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவ் வித்வுட் எனி அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல்? I normally say that the Indian soldier is a messiah of peace. India is not a warmongering country. Okay? India loves peace. And we want to have peaceful neighbors. We want to have friendly neighbors. So a friendship with Pakistan will bring peace to the entire subcontinent. It will bring in growth. It will bring in development. There is no doubt. And just because we do not have the right relationships, we are spending so much on developing our military, in developing infrastructure, which could have been spent so much on the society. Ilya. So that friendship what you spoke of is a very beautiful situation, very ideal situation, so that you live in peace and there is no poverty. Half the poverty of Pakistan can be taken care of by that country if they stop doing their military spend just because they have not maintained good relationship with India. So I think it's a very good situation for a country, because ultimately, what was it before independence? We were together. We were together. We were one nation. It was one Bharat. Yeah. So we always feel that Pakistan has always been part of Bharat and a larger Bharat, and this is the Bharat which needs to grow to become the greatest nation in the world. It's beautiful suggestion you made. It's fabulous. ஸோ நீங்கள் அந்த வீட்டோட கனெக்ட் ஆகிறதெல்லாம் எப்படி சீஃப்? இப்போ ஒரு வார் போயிட்டுருக்குன்னா லைக் தே டோன்ட் நோ. இப்போ இருக்க மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் இப்போ கிடையாது. ஒரு நியூஸ் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம் அண்ட் யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் த நியூஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ பிக் ப்ராசஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு ப்ரெஷர் வீட்டில் க்ரியேட் ஆகும்ல. So I want to quote what Vikram Batra said when he was asked, will you come back? So his statement, his famous quote says that, come back I will. Vikram Batra, he went to Kargil war, he's a Paramveer Chakra. He said, come back I will. Either I will hoist the national flag and come back, or I'll come back wrapped in the flag. You know what it means? Yeah. So அவர் சொல்கிறேன், நான் யுத்தத்தில் போயிட்டு கார்கில் யுத்தத்தில் போய் திருப்பி வரும், டெஃபினெட்லி திருப்பி வரும். ஐதர் நான் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அங்கே எனிமி போஸ்ட்டில் ஹாய்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி வரும், அல்லான்ச்சால நேஷ்னல் ஃப்ளாகில் நான் கட்டி திருப்பி வரும். வாட் அ ஸ்டேட்மெண்ட். This is the youth of India. This is the spirit of India. This is the larger India.
E-spirit thana makes this country so strong. So you have the answer to your question. This is what every soldier feels. So when my wife, my family used to ask me, this is what I had to say. I'm here for the nation. I will come back. Either my soul is there with you or I am there with you. One of us will always be there with you. சீஃப் இப்போ ஆர்மி அப்படின்னு பார்க்குறப்போ we can see men is there. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நிறைய விமென்ஸ் வந்து அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை மிலிட்ரியில் வந்து எல்லா விதத்துலையும் கொடுக்குறாங்க. ஏர்ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும், நேவி ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயும் மிலிட்ரியில் எல்லாத்துலேயுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. பட் இப்போ ரீசெண்டாக கேம் டு நோ அபவுட் கேப்டன் ஃபாத்திமா வாசிம். அவங்க வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸராக வந்து சியாச்சின் கிளேஷியரில் வந்து இருக்கிறாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் பீன் லைக் 15,000 ஆட்டிடியூட் மேலே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ யாராக இருந்தாலும். ஸோ நீங்கள் இதை பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குது இந்த யூத்தோட பவரை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ Sarita, Bharat, see, when youth means youth are both gender, male and female gender, random youth. youth. Now, India, for whatever reason, the women were at some point in time, we were not allowed in the armed forces because of various challenges they have to face. And one of the biggest challenge people have said is, if they become prisoner of war in a situation, how do you handle that situation? You know? What they will be going through is very different from what men will be going through. So one of the biggest worries. But I think over a time we have matured, the Indian society has matured, the forces have matured, our thinking have matured, and now we have started taking people. But this Major Fatima's deployment in Siachen, that also, it is not just in Siachen base camp or for supporting Siachen brigade. It says she is deployed in a Siachen post. When you say post, that is a different ball game altogether. A post, it's an isolated area. Just few people there protecting a particular post, few of them. Okay? And if some bombardment happens, some avalanche comes, you have to survive. All that. And that was a place where the rescue is very difficult to do. So to get deployed in such a post for a woman all by herself, and then she has to be there for minimum 3 months, full time. Okay? So it's a big challenge, and we are happy that nation's daughter, Captain Fatima, has made us proud by going and positioning herself in that post. It shows it shows that women of India are as strong as the men. ஸோ என்னன்னா, ஐ ஜஸ்ட் ஒன் இப்போ ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே வந்து இப்போ ஒரு நெய்பரிங் கண்ட்ரி இருக்கலாம், எனிமி கண்ட்ரி இருக்கலாம், வென் மிசைல் கோ அண்ட் ஃபால் இன்சைட் தி நேஷன், அவங்க நேஷனுடைய ரேஞ்சில் விளையாடுறப்போ இமீடியட்டாக கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் அ வார். பட் பாகிஸ்தான் வந்து தே கண்டம், அவங்க வந்து வேர்ல்டு வைடாக வந்து இந்தியா வந்து கண்டம் பண்ணாங்க. பட் அந்த இடத்துல வந்து வார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸராக பார்க்குறப்போ அந்த 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 ஒரு மூமெண்ட் எப்படி இருந்தது? இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தோடனே என்ன மாதிரியான தாட்ஸ் ஓடிட்டு இருந்தது இந்தியாவோட மைண்டில்? See, usually war